Ich stand barfuß auf dem kalten, polierten Boden eines Luxus-Auto Showrooms, es war fast 2 Uhr morgens, und ich stad auf ein brandneues BMW Luxus-Wohnmobil aus dem Jahr 2026. Das Meer kostet alle Häuser, die meine Familie jemals zusammen besessen hat, während mein Handy ununterbrochen vibriert mit Nachrichten, die mich verantwortungslos, realitätsfremd und egoistisch nannten. In diesem Moment wurde mir klar, dass sich mein Leben in ein klares Davor und danach geteilt hat. Ich hat gerade unterschrieben. Ich hat gerade ein Entschied getroffen, die Brücken verbrennen, Lügen entlarven und die Art und Weise, wie jeder Mensch in meinem Leben mich sah, für immer verändern würde. Bever du also urteilst, bever du glaubst zu wissen, wohin das Heirer führt, möcht ich dir ein einfache Frage stellen. Wenn du endlich die Chance hättest, aus einem Leben zu entkommen, das dich langsam erstickt, würdest du sie ergreifen, selbst wenn es bedeuten würde, alles zu enttäuschen, die du liebst. Ich spule zurück, denn das Heirer begann nicht in einem Showroom mit Lichtern und deutscher Ingenieurskunst. Es begann Jar Zuver in einer Ingenwohnung, die sich nie wirklich, wie ein Zuhause anfühlt, mit einem Leben, das nach außen stabil wirkt, sich innen aber hohl anfühlt. Ich war der Zuverlässig, der Vernunftig, der Mensch, auf den sich alles stützten. Ich hat einen ordentlichen Job in der IT-Beratung, nicht glamourös, aber gut bezahlt. Ich sollte die Rechnungen meiner Eltern, wenn es finanziell eng wird. Ich haf meinen jüngeren Geschwistern bei den Studien geboren. Ich ließ Urlaubos Verskabtreum, sagt mir so oft später, dass ich irgendwann glaubt, dieses später sei nicht für mich bestimmt. Jedes Mal, wenn ich davon sprach, reisen zu wollen oder et was unconvention, els zu tun, lacht mein Family unsagt, das ist nichts für Lut wie uns. Und ich glaubt eignen. Lange Zeit glaubt ich eignen. Das Burnout kam nicht auf einmal. Es kam in leisen Momenten, wenn ich mein Spiegelbild in Aufsichtsspiegeln betrachtet. Wenn ich bei Sonnenhof, gang im Stau saß und mich fragt, warum sich mein Brust unersichtlichen Grund so schwer anfühlt. Wenn ich nachts YouTube Videos von Menschen sah, die auf der Straße lebten, remote arbeiteten, mit Blick auf Berg aufwächten Stadt mit Weckern, und die ab dann schnell schloss, als hätt ich et. Verbotins getten, mein Eltern hatten alles für uns geopfert. Dies Tatsache hing über mir, wie ein Schuld, die ich niemals zurückzahlen konnt. Also blieb ich spart, ich haf, und ich wirsch, und langsam in meinem eigenen Leben, der Wendepunkt kam in dem Jahr, in dem ich 35, ich word. Ich erinnere mich auch in diesen Tag, weil niem, en deren dacht, dass ich Geburtstag hat, bis mein Mutter 10 Uhr abends anrief und sagt, ich übrigens, alles gut zum Geburtstag. Diesem Abend saß ich allein mit einer Take away, Box und einem Glas billigem Wein da und word mir bewusst, dass man, wenn ich morgen sterben würde, sagen würde, ich sei zuverlässig gewesen, nicht, dass ich glücklich war. Ein Watch später sagt mir mein Arzt, mein Blutdruck sei für mein Alter gefährlich hoch, und fragt mich ganz beiläufig, wie es mit meinem Stresslevel ausse. Ich lacht. Denn wenn ich es nicht getten hätt ich wahrscheinlich geweint. In diesem Moment hört die Idee auf, ein Fantasie zu sein, und wird zu einem Plan. Ich wollt nicht einfach nur einen Van. Ich wollt nicht improvisieren oder später skan sehen. Ich wollt Komfort, Stabilität, ein Möglichkeit, mein Leben mitzunehmen, statt es zurückzulassen.
Ich began, aus Spaß, Hochwertige Wohnmobil zu recherchieren, etwas, das ich, während Meetings nebenbei scrollt. Und dann sah ich die Konzeptan, Kündigung für das BMW Luxus-Wohnmobil 2026, Intelligent Wohnsystem, Autonom Fahrassistenz, Solar Integration, Smart Innenraum, die sich en den Juon, haten anpassen. Es war nicht nur ein Fahrzeug, es war ein Statement. Ein Zuhause, das sich mit dir bewegt. Der Preis ließ mir den Mägen zusammensehen, aber statt den Tab zu schließen, öffnet ich mein Sparkonto und and etwas gleichzeitig Bangsteigens und Aufregens. Ich konnt es mir tatsächlich lessen, ich erzählt zunächst niemandem davon. Ich reach nicht obsessiv. Ich sprach mit Finanzberatern unter dem vor, wenn der langfristigen Planung. Ich stellt mir jedes ordentlich Wurst, Case, schon vor, und trotzdem ließ mich die Idee nicht los, als ich meine Family schließlich sagt, dass ich darüber nachdacht, ein Wohnmobil zu kaufen und während der Arbeit zu reisen, war die Reaktion sofort und hart. Mein Vater fragt, ob ich den Wurst in verloren het. Mein Mutter sagt, sei heb mich nicht dazu erzigen, vor Verantwortung davon zu laufen. Mein Geschwister machten Witze darüber, mein Zug zu erben, wenn ich unweigerlich plätigen würde. Neem und fragt nach dem Warum, neem und fragt, ob es mir gut ging. Sei gingen einfach davon aus, dass ich rücksichtslos war. Der eigentliche Streit begann, als ich ihnen sagt, dass ich nicht länger ihr finanzielles Sicherheitsnetz sein würde, wenn ich das durchsehe. In diesem Moment kam die Schuld mit voller Wucht. Mir wird vorgeworfen, ich würde sie verlassen, mein Herkunft vergessen, Luxus über Family stellen. Ich versuchte zu erklären, dass ich sie nicht fallen ließ, sondern nur Grenzen setzt, aber jedes Wort klang in ihren Ohren wie Verrat. Ich begann, an mir zu zweifeln. Ich lag nachts wach und fragt mich, ob ich ein schlechter Mensch war, weil ich mehr wollte als nur zu überleben. Aber jeden Morgen fühlt sich mein Brust immer noch eng an, und der Gedanke zu bleiben ließ mich ersticken. Ich war bald einen Termin, mir das Wohnmobil persönlich anzusehen, nur es mir anzuschauen. Der Showroom war unwirklich, wie aus einem Science-Fiction-Film. Das Fahrzeug sah weniger wie ein Camper aus und mehr wie ein Raumschiff. Innen war es ruhig, warm, intelligent gestaltet. Die Wände passten das Licht automatisch an. Das Bett wirsch und nahtlos in der Wand. Das Cockpit fühlt sich nach Zukunft an. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt ich mich ruhig, nicht aufgeregt, ruhig, als würde mein Nervensystem mir endlich glauben, dass Dinge anders sein können. Ich ging hinaus und was zu unterschreiben, aber ich wusste es. Ich wusste, dass ich es für den Rest meines Lebens bereuen würde, wenn ich es nicht tat. In den folgenden Wochen wird der Druck meiner Familie immer größer, mein Mutter weint am Telefon, mein Vater hört ganz auf, mit mir zu sprechen. Freunde sagten mir unter vier Augen, ich sei mutig, und in der Öffentlichkeit, ich sei verantwortungslos. Ich fühlt mich, als stund ich vorgeregt, nur weil ich anders leben wollte. Und jedes Mal, wenn ich mir vorstellt, einen Rückzieher zu machen, zog sich mein Brust wieder zusammen. Hier möchte ich Kursen nehalten und dich mit hineinnehmen, denn in diesem Punkt het alles in die ein oder andere Richtung gehen können. Ich hat das Geld, ich hat die Möglichkeit, ich hat aber auch ein Family, die glaubt, mein Leben gehör eignen, weil ich es sie immer hat glauben lassen. Bever ich dir erzähl, was als nächstes geschehe,
halt einen Moment in, nie und frage dich ehrlich. Wenn du in meiner Stelle Juissen West, hättest du das Leben geholt, das du immer kanntest, oder das Leben, von dem du immer geträumt hast. Schreib in die Kommentar, was du getten hättest, denn ich versprech dir, dies entschied, hat mich mehr gekostet als nur Geld. Ich ging allein zurück in den Showroom, kein Ankündigung, kein dramatischer Abschied, nur ich, ein Stift und ein Vertrag, der sich schwer anfühlt, als außer. Als ich meinen Namen unterschrieb, zitter, in mein Hand, nicht, weil ich Angst vor dem Kauf hat, sondern weil ich wusste, dass dies entschied, allein mich herumzwingen would, sich der Version von mir zu stellen, die sie bequem ausgenutzt hatten. Ich fuhr kurz vor Sonnenaufgang aus dem Showroom, die Lichter der Stadt spiegelten sich in Glas und Metall und ich weint, kein Freudentränen, Tränen der Trauer das Leben, das ich hinter mir ließ, obwohl es mich langsam zerstört hat. Die Konsequenzen ließen nicht auf sich warten. Mein Vater schrieb mir, sei enttäuscht und heb keinen Sohn großgezogen, der wie ein Tourist lieb. Mein Mutter meldet sich wochenlang nicht. Mein Geschwister erzählen der Verwandtschaft, ich hätt ein Midlife-Crisis. Und in den ersten Nächten allein im Wohnmobil, geparkt auf ruhigen Rastplätzen, fragt ich mich, ob sie vielleicht recht hatten. Dan wacht ich in still auf, echter still, kein Wecker, kein Erwartungen, nur ich, Sonnenlicht und das Wissen, dass dieser Tag zum ersten Mal mir gehört. Mit der Zeit geschah was unerwartets, mein Gesundheit verbessert sich, mein Blutdruck sank, ich begann, fremd anzulächeln. Ich arbeitet weniger Stunden und erzielt besser Ergebnis. Den Kunden war egal, wo ich war, solange ich liefert. Langsam, sehr langsam, verwandelt sich die wat meiner Family in Neugier. Sie stellten Fragen statt Vorwurf. Mein Mutter wollt Fotos sehen. Mein Vater fragt man später, ob das Fahrzeug wirklich auf der Autobahn selbst fahren können. Als sie mich schließlich besuchten und im Inneren dieses Wohnmobils standen, sah ich, wie sich was verändert. Kein Zustimmung, genommen, aber Verständnis. Ich heb mein Family nicht verlassen. Ich heb nur aufgehört, mich selbst zu verlassen. Und ja, es kostet mich Besichungen, Komfort und die Illusion von Sicherheit. Aber es gab mir etwas, von dem ich vorher nicht einmal wusste, wie ich darum bitten sollte. Ein Leben, das sich wie meins anfühlt. Rückblickend glaub ich nicht, dass das Wohnmobil das eigentliche Problem war. Es war der Beweis, dass ich mich anders entscheiden konnte, und das macht den Menschen Angst, die davon profitiert hatten, dass ich gleich blieb. Und hierer ist mein abschließender Gedanke. Manchmal geht es bei der neuen Ära, von der alle sprechen, nicht Technologie, Luxus oder Innovation. Manchmal geht es darum, sich selbst die Erlaubnis zu geben, zu leben, bever der eigenen Körper einen dazu zwingt, aufzuhören, wenn du auf meiner Seite warst, wenn du glaubst, dass sich selbst zu wählen nicht egoistisch ist, dann gib diesem Video ein Like. Abonniere den Kanal, wenn du mehr Geschichten wie dies hören willst, denn glaub mir, auf der Straße heb ich einiges gelernt. Until den letzten Gedanken zu diesem ganzen Chaos in den Kommentaren, denn ich lese wirklich jeden einzelnen. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.